Next bit from the chemical reaction and equations, factors affecting the rate of chemical reaction. Students, we are going to study about the factors which are affecting the rate of chemical reaction. What is the rate of chemical reaction? We know that there are mainly two groups of the chemical reaction. The chemical reactions which are completing with the short period of duration, then this is known as the slow speed chemical reaction, and some chemical reaction takes longer time for their completion. Now, what are the factors affects the rate of chemical reaction? फॅक्टर फर्स्ट, नेचर ऑफ रिॲक्टंट. आता या ठिकाणी सगळ्यात पहिला जो घटक आहे तो म्हणजे नेचर ऑफ रिॲक्टंट, की कोणत्या टाईपचा रिॲक्टंट आपण केमिकल रिॲक्शनमध्ये यूज करतो. दिस इज मेन इम्पॉर्टंट. नाव दिस नेचर ऑफ द रिॲक्टंट्स ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन. Let us see the reaction of the metal aluminium and zinc with the dilute hydrochloric acid. तर ॲल्युमिनियम आणि झिंक या दोघांची डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिडसोबत जर रिॲक्शन केली तर ऑन द रिॲक्शन ऑफ बोथ ॲल्युमिनियम अँड झिंक विथ द डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिड H2 गॅस इज लिबरेटेड अँड वॉटर सोल्युबल सॉल्ट्स ऑफ दीज मेटल्स आर फॉर्म. तर ज्यावेळेस आपण ॲल्युमिनियम हायड्रोक्लोरिक ॲसिडसोबत रिॲक्ट करतो आपल्याला काय मिळतो, H2 गॅस मिळतो आणि त्याचबरोबर ॲल्युमिनियम क्लोराईडचा सॉल्ट या ठिकाणी तयार होतो. Similarly, when zinc reacts with the hydrochloric acid, it also liberates the hydrogen gas and zinc chloride. This salt is produced. The nature of, however, the reaction of aluminium metal takes place faster as compared to the zinc metal. The nature of the metal responsible for this difference, aluminium is more reactive than zinc. The aluminium reacts hydrochloric acids with fast rate and producing the hydrogen gas fastly. Because aluminum is more reactive than the zinc, the rate of reaction of the aluminum with the hydrochloric acid is higher than the zinc. Nature of reactivity of the reactants influences the rate of chemical reaction. त्याच्यामुळेच द रिॲक्टंटचं नेचर कोणतं आहे, इज इट अ व्हेरी हायली रिॲक्टिव्ह एलिमेंट ऑर लो रिॲक्टिव्ह एलिमेंट, डिपेंड्स ऑन दॅट द रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन डिपेंड. तर जर रिॲक्टंट जो काही पार्टिसिपेट करणारा रिॲक्टंट जर हायली रिॲक्टिव्ह एलिमेंटपासून तयार झालेला असेल, इफ इट इज हायली रिॲक्टिव्ह एलिमेंट्स, देन द रिॲक्शन टेक्स प्लेस व्हेरी रॅपिडली. Now next, size of the particles of reactants. For this we have to do some short experiment. For this apparatus, 2 test tube, balance and measuring cylinder we have taken here. Chemicals, pieces of Shabat tiles, powder of Shabat tiles and dilute hydrochloric acid. Procedure, take pieces and powder of Shabat tile in equal weights in the 2 test tubes. Add 10 ml of the dilute HCl in the 2 test tubes. Observe whether the effervescence of the carbon dioxide gas form at a faster or slower speed. The student, size of particles of the reactants also affect the rate of chemical reaction. So for this purpose we are taking the 2 test tube. In first test tube, take the pieces of Shabat tile, and another test tube we have to add the powder of Shabat tiles. Then now add 10 ml of the HCl in each of the test tube. Observe whether the effervescence of carbon dioxide gas form at which rate. You must have found in the above activity that the carbon dioxide effervescence is formed slowly with the piece of Shabat tiles while at a faster speed with the powder. The above observation indicate that the rate of reaction depends upon the size of the particles of the reactant taking part in the reaction. आता या ठिकाणी आपण पाहतो की कार्बन डायऑक्साईड गॅस हा बाहेर पडतो ज्यावेळेस आपण शहाबाद पावडरवरती HCl हायड्रोक्लोरिक ॲसिडची रिॲक्शन करतो, त्यावेळेस रिॲक्शन ही खूप फास्ट स्पीडमध्ये होते विथ द पावडर. पण त्याच ठिकाणी शहाबादच्या फरशीचे जर तुकडे घेतले आणि त्याच्यासोबत HClचं रिॲक्शन केलं, देन देअर अल्सो द कार्बन डायऑक्साईड गॅस हा इव्हॉल्व होतो, परंतु रिॲक्शनची स्पीड ही कमी असते. The above observation indicate that the rate of reaction depends upon the size of the particles of reactants taking part in the reaction. Smaller size of the reactant particles, higher the rate of reaction. So that the size of particles of the reactants also affect the rate of chemical reaction. As we take the smaller size of reactant particles, the rate of reaction will be higher. Now another point, concentration of the reactants. Let us consider the reaction of dilute and concentrated hydrochloric acid with calcium carbonate powder.
Dilute hydrochloric acid reacts slowly with calcium carbonate and thereby calcium carbonate disappears slowly. Carbon dioxide gas also liberated slowly. आता HCl कॅल्शियम कार्बोनेटची रिॲक्शन आपल्याला डायल्यूट आणि कॉन्सन्ट्रेटेड HCl सोबत बघायची आहे. जर कॅल्शियम कार्बोनेटला डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिडसोबत आपण रिॲक्शन केलं तर कॅल्शियम कार्बोनेटची रिॲक्शन होते आणि स्लोली कार्बन डायऑक्साईड हा लिबरेट होतो. ऑन दी अदर हँड द रिॲक्शन विथ द कॉन्सन्ट्रेटेड HCl टेक्स प्लेस रॅपिडली अँड कॅल्शियम कार्बोनेट डिसॅपियर्स फास्ट. पण त्याच ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेटेड HCl घेतला आणि त्याचा कॅल्शियम कार्बोनेटसोबत रिॲक्शन केली तर कार्बन डायऑक्साईड गॅस हा फास्टली लिबरेट होतो आणि त्याचबरोबर कॅल्शियम कार्बोनेट फास्ट डिसॅपियर होतो. दॅट मीन्स द कॉन्सन्ट्रेटेड ॲसिड रिॲक्ट्स फास्टर दॅन द डायल्यूट ॲसिड, which means the rate of reaction is proportional to the concentration of the reactants. As the reactants are very concentrated, the rate of chemical reaction also increases. Now, last D point, temperature of the reaction. While studying the decomposition reaction, you have carried out the decomposition of the limestone. In this activity, the lime water does not turn milky before on heating the limestone because of the zero rate of chemical reaction. From this it is learned that the rate of reaction increases on increasing the temperature. So student, the rate of chemical reaction we can increase by increasing the temperature of the chemical reaction or providing heat to the chemical reaction. Now last point, catalyst. What is catalyst? Catalyst म्हणजे काय नेमकं? The substance in whose presence the rate of chemical reaction changes without causing any chemical change to it is called catalyst. तर कॅटलिस्ट हा असा सबस्टन्स असतो की केवळ त्याच्या प्रेझेन्समुळे, ओनली ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ दिस कॅटलिस्ट, रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन चेंजेस. दॅट मीन्स द केमिकल रिॲक्शन अकर इन द फास्ट स्पीड बट विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज इन टू द रिॲक्टन्स. So such substances are known as catalyst. For example, on heating the potassium chlorate KClO3 decomposes slowly. KClO3 हा जो डेल्टा साइन दिलेला आहे, इट इज फॉर हिटिंग and gives us KCl and oxygen gas is liberated here. The rate of above reaction neither increases by reducing the particle size or nor by increasing the reaction temperature. However, the potassium chlorate decomposes rapidly in the presence of manganese dioxide. To liberate the oxygen gas, no chemical change takes place in the manganese dioxide. तर स्टुडंट ज्यावेळेस पोटॅशियम क्लोराईडचं आपण डिकम्पोजिशन करतो, पोटॅशियम क्लोराईड आणि ऑक्सिजन गॅस लिबरेट होतो. त्या ठिकाणी आपण टेम्परेचर जरी प्रोव्हाइड केलं किंवा साईज ऑफ पोटॅशियम क्लोराईड पार्टिकल्स जरी छोटे घेतले किंवा फाईन पार्टिकल जरी घेतले तरी केमिकल रिॲक्शनच्या रेटवर काही फरक पडत नाही. परंतु मॅग्नीज डायऑक्साईड ॲज अ कॅटलिस्ट आपण जर यूज केला तर रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन इन्क्रीज होतो आणि ऑक्सिजन गॅस रॅपिडली या ठिकाणी लिबरेट होतो. The decomposition of the hydrogen peroxide into water and oxygen takes place slowly at the room temperature. However, same reaction occurs at a faster rate on adding the manganese dioxide powder in it, so that the manganese dioxide acts as a catalyst. Now, all these factors responsible for increasing the rate of chemical reaction.